What a wonderful world. Recently I've been getting this weird feeling like life ரொம்ப காமா போயிட்டு இருக்குன்ட்டு, பட் எதுவுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவே நடக்கலைன்னு சொல்லி, பட் ஸ்டில் at the end of the day it feels complete. Like time எங்கே போகுதுன்னு கூட தெரியாமல் it is going. Sometimes I just sit and think the whole day என்ன பண்ணேன்ட்டு, and it's nothing big, just small things, but still there's this feeling like okay, today was not wasted. Earlier I always had this thought like daily lifeல ஏதாச்சும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நடந்தாதான் லைஃப் எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும், இல்லாட்டி டே வேஸ்ட் ஆயிடும்ட்டு ஒரு ஃபீலிங் எப்பயுமே எனக்குள்ளே இருந்துச்சு. So I was like constantly looking for something new, something adventurous every day, something to make the day feel worth it. Even small momentsல கூட I used to overthink like இது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இல்லைன்னா என்ன பண்றது, always searching for that one thing that makes the day feel special. But honestly speaking, I think I'm slowly changing. I'm slowly getting used to this slower version of life, like where nothing dramatic happens, but everything still moves. Like even if nothing big happens, time போகுது, life போகுது, and somehow we are still moving forward, right? நான் நியூசிலாண்டுக்கு வந்த கொஞ்ச நாள்லேயே இங்கே லைஃப் ரொம்ப நார்மல் ஆயிடுச்சு. லைக் சேம் ரொட்டீன், சேம் ஹேபிட்ஸ், ஜஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன். பிகாஸ் யூ எக்ஸ்பெக்ட் எவ்ரி திங் டு ஃபீல் டிஃப்ரெண்ட், பட் ஆக்சுவலி யூ ஆர் ஸ்டில் தி சேம் பர்சன், சேம் தாட்ஸ், சேம் மைண்ட் செட், சேம் கன்ஃபியூஷன் சம்டைம்ஸ். அண்ட் அந்த ப்ராசஸில் ஐ ஸ்டார்டட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சம்திங் அபவுட் மை செல்ஃப். சம் டேஸ் ஐ ஃபீல் வெரி ப்ரொடக்டிவ், லைக் ஐ ஹவ் டன் சம்திங் மீனிங்ஃபுல், லைக் ஐ எம் ஆக்சுவலி மூவிங் இன் தி ரைட் டைரக்ஷன். And those days feel really good, and some days I feel like I wasted the whole day, like nothing worked, nothing moved, and I just feel stuck. Sometimes I feel like enna pandra, like I should be doing something more, I should be better, I should be faster, but then slowly I'm understanding it ellame normal da, especially when you're alone and you're trying to build a life from scratch. These mixed feelings varunla, one day you feel confident and the next day you feel completely lost. And maybe that's how it's supposed to be, I don't know. I wanted to mention to all the students who are studying abroad or students who are going abroad soon, we got a chance to start fresh and we took it. So sometimes feeling lost or useless, it's actually part of the process. எல்லா டேஸுமே ஒரே மாதிரி ஃபீல் ஆகணும்னு இல்லைல்ல. சம் டேஸ் we are highly motivated, everything feels clear, and some days we are just trying to get through the day. And I think both are equally important. நான் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் என் லைஃப் ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்ட்டு சொல்ல முடியாது, பட் definitely my thinking has changed. I have started noticing small things more, like my routine, how my day actually goes, how much time I spend alone, what I do with that time. Even simple things like cooking, cleaning, going out, coming back, these things started feeling different. Before, these were just tasks. Now they feel like part of my life. தனியாக இருக்கிறது ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. லைக் சைலன்ஸ் கொஞ்சம் ஹெவியாக ஃபீல் ஆகும், எஸ்பெஷலி வென் யூ ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் அ வெரி பிஸி சிட்டி, வென் யூ ஆர் யூஸ் டு நாய்ஸ், கான்ஸ்டன்ட் ஆக்டிவிட்டி and constant people around you. But slowly I got used to it, and now sometimes I actually like it. There's a kind of peace in doing things alone. No pressure, no noise, just you and your thoughts. There's something about doing things alone. First அது ரொம்ப uncomfortable-ஆ தான் இருக்கும். You don't know what to do with yourself, but slowly it becomes calm. You start to enjoy your own company without even realizing it. I used to think that I need to have things figured out, like my career, future, next step, everything clear. Like I should know exactly what I am doing, where I am going, what's next. But honestly, I don't. And now I'm slowly accepting that it's okay, because if you look around, everyone here is also just figuring things out. No one really has anything sorted, and some people just hides it better. And I wanted to say that in a life romba slow-ah da move agum, and sometimes it feels weird and very boring, especially when you're coming from a very busy city where everything is fast, loud, always moving. Inga everything feels quieter. At first the silence feels uncomfortable, honestly,
But now I feel like maybe this is what I needed. Time to think, time to understand myself, time to adjust without pressure. Maybe this phase is not achieving something big. Maybe it's just about becoming okay with where I'm right now, understanding what works for me, what doesn't, without rushing, learning to sit with myself without feeling like I need to escape. இன்னைக்கு பெருசா எதுவும் நடக்கல, like a normal day, nothing special, nothing dramatic, but still it felt complete. I think for now that's enough. And sometimes I just think about how big this decision actually was, like leaving everything familiar, coming to a completely new place, starting again. At that time I didn't feel that big because everything was happening fast. But now when I look back, it actually takes a lot to do that. Not just physically move, but mentally adjust, emotionally handle everything alone. There is no one here to constantly guide you, no one to correct you immediately. You figure out most things on your own, and I think that itself changes you slowly. You become a little more independent, a little more aware, even if you don't notice it daily. Sometimes I feel like this phase is not very loud. It's not something you can slowly or explain easily, but internally a lot is happening. நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறோம், எப்படி நம்ம தாட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறோம், எப்படி சைலண்ட்டாக டீல் பண்ணுறோம், அதெல்லாம் ஸ்லோவாக வந்து கற்றுட்ருக்கோம். அண்ட் ஆனஸ்ட்லி இது எதுவுமே வந்து ஈஸி கிடையாது. ஈவன் சிம்பிள் திங்ஸ் லைக் நம்மளை பார்த்துக்கிறது, டெய்லி ரொட்டீன் மேனேஜ் பண்ணுறது, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை ஹேண்டில் பண்ணுறது, இதெல்லாம் சின்ன விஷயம் மாதிரி தெரியலாம், பட் இட் ஆட்ஸ் அப் அண்ட் ஸ்லோலி வி ஆர் கெட்டிங் மோர் ஸ்ட்ராங்கர். அது இம்மீடியட்டாக தெரியாது பிகாஸ் எவ்ரி திங் இஸ் ஹேப்பனிங் வெரி ஸ்லோலி. பட் ஒரு நாள் யூ லுக் பேக் அண்ட் யூல் see தி டிஃப்ரென்ஸ். அண்ட் ஐ திங்க் அதுதான் இந்த ஃபேஸோட பியூட்டி. இது ஃபாஸ்ட் இல்லை, ட்ராமேட்டிக் இல்லை, பட் ரியலாக இருக்கும். சம்டைம்ஸ் லோன்லியாக ஃபீல் ஆகலாம், சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கலாம், பட் அதே டைமில் கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக கூட இருக்கும். லைக் நம்ம எதுவும் பில்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஈவன் இஃப் இப்போது அது பெரிய விஷயமா தெரியலனா கூட, ஸ்டடிங் அப்ராட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஸ்டடீஸ். அதை விட இட் டீச்சஸ் யூ ஹவு டு லிவ் வித் யுவர் செல்ஃப். அன்சர்டனிட்டியோட கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும், கிளாரிட்டி இல்லைனாலும் மூவ் ஆகணும். அண்ட் தட்ஸ் சம்திங் ரொம்ப பெரிய லேர்னிங். மேபி திஸ் இஸ் நாட் தி லைஃப் தட் ஐ இமேஜின்ட், பட் மேபி திஸ் இஸ் தி லைஃப் தட் ஐ நீடட். கொஞ்சம் ஸ்லோ, கொஞ்சம் சைலண்ட், பட் ஸ்டில் மீனிங்ஃபுல். சம்டைம்ஸ் நான் யோசிப்பேன், இஃப் ஐ டென்ட் டேக் திஸ் டிசிஷன் லைஃப் எப்படி இருக்கும்ட்டு. ப்ராபப்ளி ஈஸியாக தான் இருந்திருக்கும், ஃபெமிலியராக இருந்திருக்கும், கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்திருக்கும். பட் அட் தி சேம் டைம் மேபி ஐ வுடன்ட் ஹவ் லேர்ன்ட் ஆல் திஸ். இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ஐ ஸ்டார்டட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஐ கேன் ஆக்சுவலி ஹேண்டில் அண்ட் வாட் ஐ கேன் நாட். பிஃபோர் ரொம்ப திங்ஸ் ஈஸியாக இருந்துச்சு பிகாஸ் தேர் வாஸ் ஆல்வேஸ் பீப்புள் அரவுண்ட். பட் இங்கே யூ டிபெண்ட் ஆன் யுவர் செல்ஃப் மோர். அண்ட் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் இட் டீச்சஸ் யூ a lot of things. Like you don't panic for small things anymore. You don't expect everything to be perfect, and slowly you became okay with things not going your way. And I think that's a very important change because lifeல எல்லாம் நம்ம பிளான் பண்ண மாதிரி நடக்காது. Sometimes things slower போகும், sometimes nothing will make sense, but still you continue. இந்த ஃபேஸ் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருந்தாலும், கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருந்தாலும், ஐ திங்க் இட்ஸ் ஷேப்பிங் மீ இன் அ வே ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட், அண்ட் மேபி தட்ஸ் இனஃப் ரீசன் டு கீப் கோயிங்.